Hello everyone, this is your Naushad Khan. Welcome to my channel Easy Learning in Detailed Way. Friends and my dear students, మరి 9th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ న్యూ సిలబస్ లో మనము ఈ రోజు ఎక్సర్సైజ్ 1.3 డిస్కస్ చేస్తాం. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎక్సర్సైజ్ 1.3 sums, first we have to discuss about rational and irrational numbers in the point of view of decimal form. So decimal form దృష్ట్యా మనము ఆ డెసిమల్ ఫామ్ ను బేస్ చేసుకొని which are rational numbers and which are irrational numbers అనేది మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. Then we enter into exercise 1.3. First and foremost, see here, which are rational and irrational. We know which are rational and irrational in terms of p by q form. So the numbers which can be expressed in the form of p by q, those are rational, and which don't, they are irrational in manchadivamu. But in the point of view of decimal forms icharankondi, we ఏవి rational ఏవి irrational అనేది మనము చూద్దాం. See, let us consider first some rational numbers here. See, 1/2, 1/3 and 1/7. Now first consider these three rational numbers. We know these are rational numbers because they are in the form of p by q. So that's why they are rational. These are what? These are rational. Now express them in decimal form. Decimal form lo manam first we express chedam. See, 1/2, we all know it is equal to 0.5. 0.5. So dividing 1/2, you get 2 zeros, 0. ఇక్కడ 0 రాసుకుంటాం, పాయింట్ డెసిమల్ పాయింట్ తీసుకుంటాం. 2 5s are 10. Then remainder is 0. Here we are getting 0 as remainder and decimal form is 0.5. Okay. Next, now see what is the decimal form of 1/3. So divide 1/3. See, 3 zeros 0. ఇక్కడ 0 రాసుకుంటాం, 10 అవుతది, పాయింట్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ. Now for decimal point we take 0 here. So 3 3s are 9. Again we get same remainder. Again you get 0 and 3 3s are 9, and again you get remainder 1, getting 0, get down 0, again 3 3s are 9. This process goes on. It is endless anamata, jarugutane untadi. You get 1 as remainder and 3 in coefficient. So 1/3 is equal to, see, process ilaga jarugutadi. So 0.3 3 and so on అని రాస్తాం. సో ఈ డెసిమల్ కు కాస్ట్ స్లైట్ డిఫరెన్స్ అనేది మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏమైంది, మనకు రిమైండర్ 0 వచ్చేసింది, ఎండ్ అయిపోయింది అక్కడికి. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎండ్లెస్. నౌ సీ వన్ మోర్ వన్, దెన్ మరి వాటిని డివిజన్ చేసి మనం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. సీ డివైడింగ్ 1 with 7. See now 1 0.0 అవుతది, 7 1 is 7, remainder is 1, remainder is 3. So 0 get down చేస్తాం, 30, 7 4s are 28, remainder 2. So for the sake of this one, get down 0 here. So 7 2s are 14, remainder is 6, 0 7 8s are 56, remainder is 4. So 0 get down this one, 7 5s are 35 and the remainder is 5. 0 get down this one, 7 7s are 49, remainder 1, and 0 get down this one, 7 1 is 7, remainder 3. now see ఇక్కడ రిపీట్ అయ్యింది చూడండి. మరి 3 రిమైండర్ వస్తా ఉంది, నెక్స్ట్ మనకు 30 తీసుకుంటాం, 28 అంటే నెక్స్ట్ మనకు 7 4s are 28. ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మరి రిపీట్ అనేది స్టార్ట్ కావడం జరిగింది. సో 1/7 can be written as in the decimal form 0.142857142 ఈ విధంగా రిపీట్ అవుతాం. సో
కొంత టైం తర్వాత సో 1 4 2 8 5 7 ఈ నెంబర్స్ తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ అవి కోఎఫిషియంట్ అవి బ్లాక్ ఆఫ్ నంబర్స్ రిపీట్ కావడం చూస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. సో మరి ఈ విధంగా మరి రేషనల్ నంబర్స్ యొక్క డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎయిదర్ టెర్మినేటింగ్ అంటే ఎండ్ కావచ్చు, గెటింగ్ 0 as remainder. So 1/2 is which decimal? It is a terminating decimal. It is a what? Terminating decimal, terminating one. But 1/3 and 1/7 when they are expressed in decimal form, they don't terminate. That means they don't get 0 as remainder. So such decimals are called what? Non-terminating. So this is also not terminating. This is also not terminating. But this is a terminating, getting 0 as remainder. And moreover, here is a set of numbers, a block of numbers, either 1 or 2 or 3, whatever it may be. Set of numbers are repeating. See here 3 is repeating. So this can be expressed as see 0 point. ఏదైతే రిపీట్ అవుతుందో సెట్ ఆఫ్ నంబర్స్ 1 కానీ ఎన్నన్నా కానీ లేండి, ఎన్ని రిపీట్ అవుతున్నా కూడా ఆ రిపీటింగ్ నంబర్ రాసి దానిపైన మనం ఏ విధంగా బార్ రాయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. విచ్ మీన్స్ 3 అనేది రిపీటెడ్ గా వస్తుంది అని అర్థం. సో we can say this decimal expansion is a non-terminating and reoccurring అని అర్థం. రికరింగ్ అంటే రీఅకర్డ్ అంటే తిరిగి రావడం అన్నమాట. రిపీటింగ్ అని కూడా అనొచ్చు. రికరింగ్ ఆర్ రిపీటింగ్ డెసిమల్ అని అంటాం. సో ఇన్ సి దిస్ ఇస్ ఆల్సో 0 పాయింట్. సి కంప్లీట్ ఈ పార్ట్ అంతా కూడా మళ్ళీ తిరిగి రిపీట్ కావడం జరుగుతుంది. అంటే సెట్ ఆఫ్ నంబర్స్, చాలా నంబర్స్ ఉన్నాయి, ఆల్మోస్ట్ 6 డిజిట్స్ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతూ ఉన్నాయి. 0.14285 అని రాసి ఇక్కడ మనము రిపీటింగ్ రికరింగ్ ఈ లైన్ ని మనం రికరింగ్ అని చదవడం జరుగుతుంది. బార్ ఆర్ రికరింగ్ అంటాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో విచ్ category? It is also non-terminating, not getting 0 as remainder, non-terminating and also recurring or repeating, both are same. So decimal form of any rational number, we are talking only about rational number only. So any rational number decimal form may be terminating or non-terminating, but in case of non-terminating they are recurring. All rational numbers decimal form, if it is non-terminating, they could recurring means set of digits or block of digits occurred continuously. So ఈ విధంగా మరి రేషనల్ నంబర్స్ డెసిమల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు అన్నమాట. నౌ లెట్ us consider irrational numbers. We all know the number which is not rational, that is a irrational number. ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ మనకు ఒక బాక్స్ లో మనం ఇవన్నీ కూడా రియల్ నెంబర్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏముంటాయి, రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో ఇందులో ఏ నెంబర్ తీసినా కూడా మేబీ ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ రేషనల్ ఆర్ ఇర్రేషనల్. మరి తీసిన నెంబరు రేషనల్ కాదు, నాట్ రేషనల్ అంటే దట్ కుడ్ బి ఎ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఒక రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెసిమల్ మనకు తెలుసు, టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఆర్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్. మరి ఈ విధంగా కానివన్నమాట, అంటే నాన్ టెర్మినేటింగ్ అండ్ ఆల్సో నాన్ రికరింగ్, నాన్ టెర్మినేటింగ్ and non-recurring, and that means non-repeating decimals are called irrational numbers. The point of view of
decimal form. Now let us consider some irrational numbers decimal form here, that is root 2 and pi యొక్క decimal forms చూస్తాం. మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో కూడా రూట్ 2 అండ్ పై యొక్క డెసిమల్ ఫార్మ్స్ చూసాం. మరొకసారి దాన్ని గమనిస్తాం. సో ఈ విధంగా ఈ డెసిమల్ ఫార్మ్స్ బేస్ చేసుకుని నంబర్స్ మనం రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ గా డిస్టింగ్విష్ చేయవచ్చు. See now let's consider here two irrational numbers, that is root 2 and pi are irrational numbers. We all know about root 2 and pi are irrational from our previous videos. See the decimal expansion of root 2 and pi here. The root 2 decimal expansion is 1.4142135 and so on, and decimal expansion of pi is 3.1415926535 and so on. See మరి ఇక్కడ ఇందులో ఈ decimal expansion అనేది నాన్ టెర్మినేటింగ్ decimal. Even though it is a non terminating decimal, it is also a non repeating decimal also. Set of numbers అనేవి ఇక్కడ మనము ఇక్కడ రిపీటెడ్ గా మనము గమనించడము లేదు. So that's why these are comes under irrational number category. So irrational number అంటే మనకు తెలుసు, but in terms of decimal form లో మనం ఎలా చెప్తామంటే the decimal expansion which don't repeat and don't terminate, that is non terminating and non-recurring decimals are, non-recurring is nothing but not repeating decimals are called irrational numbers. మరి ఆలస్యం చేయకుండా మనం ఎక్సర్సైజ్ 1.3 లోకి వెళ్దాం. మరి n.3 లో ఉన్నటువంటి సమ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. రైట్, మరి ఎక్సర్సైజ్ 1.3 లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ సమ్ చూద్దాం. రైట్ ద ఫాలోయింగ్ డెసిమల్ ఫార్మ్ అండ్ సే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈచ్ హ్యాస్. అంటే టెర్మినేటింగ్ గా, నాన్ టెర్మినేటింగ్ అండ్ రిపీటింగ్ అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. See first one 36/100. మరి 100 తో గాని 10 తో గాని 10 మల్టిపుల్స్ 1000 వీటితో మనకు డెసిమల్ ఫార్మ్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడము వెరీ ఈజీ. సి మరి ఇక్కడ డెసిమల్ డినామినేటర్ లో మనకు 2 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ పైన ఉన్నటువంటి నంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసేస్తాం. 36 రాసేసి ఇక్కడ 2 zeros కు 1 2 ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ పెడితే సరిపోతుంది అన్నమాట. ఇది ఒక మనం ఒక ట్రిక్ లాగా లోయర్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకుంటాం. బిఫోర్ డెసిమల్ పాయింట్ ఏం లేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ దీన్ని 0 గా రాసుకోవచ్చు. సో 0.36. ఆఫ్ కోర్స్ 36 ని 100 తో డివైడ్ చేసా కూడా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. 100 10 మల్టిపుల్స్ దేంతో డివిజన్ చేస్తే కూడా మనకు 10 మల్టిపుల్స్ అంటే 10 100 10 టైమ్స్ అన్నమాట. ఆ విధంగా డివిజన్ చేస్తే మనకు టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అవుతుంది. సో దేర్ఫోర్ దిస్ ఈస్ ఏ terminating decimal అని మనము ఆన్సర్ రాయవచ్చు. Now let's see second one here 1/11. So 1 ని మనము 11 తో డివిజన్ చేసి చూద్దాం. See the division of 1/11. So 0. ఇక్కడ 0 రాసుకుంటాం. 10 అవుతుంది. Again it is not divisible by 11, that's why we will take another 0. That means 11 zeros 0 అనుకోవచ్చు. అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. 11 zeros 0, then remainder is 10. Now we can get down 0. So 100, 11 to 11 nines are 99. Again remainder 1 వచ్చేసింది మరి. సో పాయింట్ ఉంది కాబట్టి మనం 0 get down తీసుకుంటాం. Again it is not divisible, so that is 0 times. So 11 zeros 0, that is remainder 10. So 0 get down చేసుకుంటాం 100, then 9. So ఇక రిపీట్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది అన్నమాట. సో దీని యొక్క డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ మనం ఏం రాయవచ్చు అంటే 0.0909 and so on, or 0.09. So set of numbers ఇక్కడ రిపీట్ అవుతున్నాయి. 0.09 recurring అని చదువుతాం, ఆర్ బార్ అని చదవడం జరుగుతుంది అన్నమాట.
So what kind of decimal is this? It is a non-terminating and recurring. Non-terminating and recurring decimal అని దీనికి మనము దీని యొక్క decimal expansion form రాయవచ్చు. Now let's see question number 3 here 4 1/8. So first దీన్ని మనము మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ గా ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. 4 8s are 32 32 plus 1 33 so 33/8. See division of 33 by 8 times 8 to division చేస్తే 8 4s are 32 and remainder is 1. So decimal point place చేసి 0 get చేసాం. 8 1 is 8 remainder 2 and get on 0 here 20. 8 2s are 16 remainder 4 and 0 get down చేస్తే 8 5s are 40 and remainder is 0. 0 remainder వచ్చిందంటే it is a terminating decimal. So that is equals to see the decimal form of 33/8 or 4 1/8 is 4.125 and it is of terminating decimal now let's see fourth one here that is 3/30 3 మనము 13 తో డివిజన్ చేస్తుంటాం. See division of 3/30 so 13 తో డివిజన్ కాదు కాబట్టి 0 పాయింట్ రాస్తాం డెసిమల్ పాయింట్ రాసుకుంటాం 30 so 13 2s are 26 remainder is 4 so decimal point కాబట్టి 0 get on చేస్తాం 13 3s are 39 and remainder is 1 0 get on చేస్తాం 10 times division అవుతుంది 13 తో 0 times 13 3s are 0 that is remainder is 10 and get on 0 then 37s are 91 and remainder is how much 9 so 0 get on చేస్తాం 90 36 are 78 and remainder is what it is 12 so 12 so 0 get on చేస్తాం so 13 9s are 117 and the remainder is 3 and 0 get on చేస్తాం 30 చూడండి ఇక్కడ 30 ఆల్రెడీ ఎలా రావడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ నుంచి రిపీట్ అవుతుంది so 13 2s are 26 and remainder is 4 see remainder 4 వస్తుంది మరి 0 వేసుకుంటాం 39 ఇంకా ఇది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది చూడండి 4 తర్వాత ఇక్కడ 0 వస్తే 30 40 13 3s are 39 remainder 1 మన 0 13 7s are 91 సో ఇక ఇది రిపీటెడ్ గా మనం గమనిస్తాం అన్నమాట so we can write the decimal form of 3/13 is what see 0.23079 ఇక్కడ దాకా సేమ్ వచ్చింది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతా ఉంది అన్నమాట సో ఇక్కడ దాకా రాసేసి మనం దీనిపైన ఇక్కడ ఈ విధంగా రికరింగ్ సింబల్ రాసేయవచ్చు సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ డెసిమల్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ఏ non-terminating and recurring decimal అని రాయవచ్చు now let's see fifth one see 2/11 divide 2/11 so 0.20 అవుతుంది 11 1 is 11 remainder 9 0 get some 11 8 are 88 remainder 2 0 get some remainder 20 11 1 is 7 9 so ఇక్కడ రిమైండర్స్ రిపీట్ అవుతాయి అంటే కోఎఫిషియెంట్స్ కూడా రిపీట్ అవుతాయి 11 8 are 88 so and so on so 2/11 see 2/11 can be written as 0.181 18 అనేది రిపీట్ అవుతా ఉంది so it is what type of decimal is this is a non-terminating and recurring now let's see last one of this section that is 329/400 దీన్ని మనం డివిజన్ చేద్దాం see 329 400 తో డివిజన్ చేద్దాం see 0 పాయింట్ అంటే ఇక్కడ మనకు 0 వేసుకుంటాం సో అబౌట్ 3200 3200 సో ఇక్కడ 400 కాబట్టి ఈజీ మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది 8 టైమ్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది
See 4 8 are 32 కాబట్టి 32 hundreds అవుతుంది. So that is remainder is how much? 90. So decimal point మనం 0 తీసుకుంటాం 900. So 400 2s are 800 and remainder is how much? 100. By 0 ఏదో తీసుకుంటాం 1000 అవుతుంది. Again 400 2s are 800. So remainder is 200. So decimal point 0 తీసుకుంటే 2000. 400 5s are 2000 and remainder is 0. So it is a terminating decimal. మనకు ఇక్కడ రిమైండర్ 0 వచ్చింది కాబట్టి see the decimal expansion of this is 0.8225 and this is a what type of decimal this is? It is a terminating decimal అని ఈ విధంగా మనం దీనికి ఆన్సర్ రాయవచ్చు. Now let's move on to question number 2. Now let's see second question of the exercise 1.3. See, you know that 1/7 is 0.142857 recurring. Can you predict the decimal expansion of 2/3, 3/4, 4/7, 5/7, 6/7, etc. or without actual doing the long division? ఇందాక మనం లాంగ్ డివిజన్ చేసి డెసిమల్ ఫార్మ్ కి ఎక్స్పాన్షన్ చేసాం కదా, ఆ విధంగా కాకుండా కనుక్కోవడానికి ఛాన్స్ ఉందా? అయితే ఒకవేళ ఇఫ్ సో హౌ అని అడిగారు. సి 1/7 2/7 చూడండి 1/7 దీన్ని మనం 2 తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి యు గెట్ 2/7. We know the value of 1/7 that is 0.142857. మరి దాన్ని 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే we get the expansion that is decimal expansion also. So మనము దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి yes అని దీనికి మనం ఆన్సర్ రాయవచ్చు. Can you predict అంటే yes we can. మరి how అనేది చూద్దాం. See 2/7 given what? Given 1/7 as 0.142857 recurring. See now 2/7. See 2/7 is equals to 2 into 1/7. That is, so 2 times of 2 into 0.142857. So multiplication చేస్తే మనకు దీని యొక్క డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ మార్జిన్ లో మనం మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. See 0.142857 into 2 divided by see 2 7 multiplication 2 7s are 14, 2 5s are 10, 11, 2 8s are 16, 17, 2 2s are 4, plus 1 5, 2 4s are 8, 2 1 is 2 points. So the decimal expansion could be 0.285714 recurring. ఈ విధంగా మరి దీని యొక్క డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ మనము యాక్చువల్ డివిజన్ మెథడ్ కాకుండా లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ కాకుండా ఈ విధంగా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. మరి ఇదే విధంగానే 3/7 4/7 3/7 అన్నాం అనుకోండి సి 1/7 into 3 of course 3 into 1/7 or 1/7 into 3. So 1/7 అంటే మీ 0.142857 recurring into 3. మరి మల్టిప్లికేషన్ చేయండి వీటి యొక్క ఆన్సర్స్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి 3/7 4/7 5/7 and 6/7 ఆన్సర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మీ ఆన్సర్స్ ని కామెంట్ రూపంలో పోస్ట్ చేయండి. Now let's move on to question number 3 now. Now let's consider question number 3 in exercise 1.3. See, this is most important to topic మరి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్. చూడండి express the following in the form of p by q where p comma q belongs to z and that is integers and q is not equals to 0. ఇది మరి రేషనల్ నంబర్స్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి అన్నారు. See 0.6 recurring. Of course it is a non-terminating recurring decimal. Non-terminating recurring decimal is a rational number. మరి దీన్ని మనం p by q ఫామ్ లో మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాం. చూడండి ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే డెసిమల్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో రికరింగ్ డెసిమల్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని x గా ట్రీట్ చేస్తాం. See let
let x is equals to 0.6 recurring కాబట్టి 6 6 6 6 and so on అని రాయవచ్చు అన్నమాట. రైట్, మరి ఇక్కడ చూడండి డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఒక డిజిట్ ఉండి రికరింగ్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఒక డిజిట్ రికరింగ్ తీసేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 6 అంటే ఒక డిజిట్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని 10 తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఒకవేళ 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి 100, 3 డిజిట్స్ ఉంటే 1000 తో మల్టిప్లై చేయాలి. చూడండి x is this one, now 10x 10 into x, that is 10 times of x. మరి ఈ కంప్లీట్ డెసిమల్ ని మనము 10 తో మల్టిప్లై చేస్తే see what you get, 0.6666 into 10. 10 తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు you get, see ఇక్కడ ఒక 0 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు డెసిమల్ పాయింట్ ఒక ప్లేస్ ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో 6.666 and so on అని ఈ విధంగా రాసుకుంటాం. This is the value of 10x. This is value of what? 10x. Now see 10x is equal to, see దీన్ని మరి స్ప్లిట్ చేసామనుకోండి ఇది హోల్ పార్ట్ 6 ప్లస్ స్ప్లిట్ చేస్తే 6 ప్లస్ ఇక హోల్ పార్ట్ ఏం లేదు కాబట్టి డెసిమల్ పార్ట్ ఏం రాయొచ్చు 0.666 and so on అని రాస్తాం. Now see 10x is equals to 6 plus in place of this 0.666 is nothing but what? X. So ఇక్కడ మనము x substitution చేసుకోవచ్చు. Now 10x is equals to 6 plus x. Now like terms of weight shift చేద్దాం. x terms, that is 10x minus x is equals to what? It is 6. See 10x minus x is how much? It is 9x. 9x is equals to 6. That is x subject గా తీసుకుంటే taking x as subject, x is equals to 6/9. 6/9. Of course దీని యొక్క simplest form 3 తో 3 2s are 3 3s, that is 2/3. So x is equals to what? 2/3. What is x? We take x as 0.6 bar. So therefore 0.6 recurring is equals to what? 2/3 అని మనము ఆన్సర్ రాయవచ్చు. Now see the second question of this section, that is 0.47 bar. ఇక్కడ 7 మాత్రమే బార్ ఉంది. See మరి ప్రొసీజర్ చూద్దాం. ఫస్ట్ దీన్ని ఈ recurring decimal ని నాన్ డెరివేటివ్ recurring decimal ని x గా ట్రీట్ చేస్తాం. See let x is equals to 0.47. ఇక్కడ 7 మాత్రమే recurring ఉంది కాబట్టి 7 7 7 ఎన్ని 7s అయినా రాయొచ్చు అండ్ సో ఆన్. సో ఇక్కడ 0 పాయింట్ తర్వాత 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. 0 పాయింట్ తర్వాత 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 డిజిట్స్ రికరింగ్ లో ఎన్ని ఉన్నాయని పక్కన పెడితే పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ అంటే 2. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? 100 తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో మల్టిప్లై బై 100 on both sides. ఈ విధంగా కూడా దీన్ని రాయవచ్చు. both sides మనం 100 తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి, this could be 100 into x 100x. దీన్ని 100 తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి సింపుల్ డైరెక్ట్ కూడా రాయవచ్చు, మన ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ షిఫ్ట్స్ టు 2 డిజిట్స్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డెసిమల్ పాయింట్ 2 డిజిట్స్ తర్వాత ఇక్కడికి వస్తుంది. దట్ ఈస్ 47 పాయింట్. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత 777 ఇది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. రైట్, మరి ఇందాక సమ్ చేసినట్టుగా మనం ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేసామనుకోండి 47 ప్లస్ 0.77 అని వస్తుంది. మరి 0.77 is not equal to x, it is 0.4777. అందుకు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనము దీనికి 10x కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసామనుకోండి. సి 10x చూడండి, వాట్ ఈస్ 10x? 10 తో మల్టిప్లై చేస్తే చూడండి ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ 4.777 అండ్ సో ఆన్. ఇవన్నీ కూడా 7 ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేసామనుకోండి కంప్లీట్ గా ఈ 7s అన్ని కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఓన్లీ హోల్ పార్ట్ మాత్రమే బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. సి నౌ సబ్ట్రాక్ట్ బోత్ దీస్, దట్ ఈస్ మైనస్, దట్ ఈస్ 100x మైనస్ 10x is equals to, ఇక్కడ కూడా సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సిలేషన్ అవుతాయి. 47 మైనస్ 4 మాత్రమే బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. సో 47 మైనస్ 4. So 100x minus 10x is how much? It is 90x, and 47 minus 4 is what? 43. So therefore, see, x is equals to 43. 90 multiplication చేస్తుంది, transpose చేస్తే it divides the other side, that is 43 by 90. So x is equal to what? 43 by 90. What is x? X is equals to 0.47 bar. So therefore 0.47 bar is equals to 43 by 90. So that is the P by Q form of 0.47 bar. Now let's move on to next question of this section. Now let's see the last question of this section. See 0.001 bar. So ఇక్కడ 3 digits కూడా 001 అనేవి రిపీట్ అవుతూ ఉన్నాయి. See, first let this be x. X is equals to 0.001, 001, 001 and so on. సో మరి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత మనం ఇప్పుడు 1000 తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో మల్టిప్లై దిస్ బై 1000 ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అని రాయవచ్చు. మల్టిప్లై 1000 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో 1000x is equals to 1000 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిజిట్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 3 డిజిట్స్ ముందరికి షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడికి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ 0001. సో ఇక్కడ ముందర ఉన్నటువంటి జీరోస్ కు వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనం 1 పాయింట్ అని రాసుకోవచ్చు. 1.001001 అండ్ సో ఆన్. ఏం చేసాం ఇక్కడ? మల్టిప్లయింగ్ బై 1000 ఆన్ బోత్ సైడ్స్ కూడా రాయొచ్చు. Now see, దీని ఇలాగా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మాదిరిగా స్ప్లిట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. See, ఇది హోల్ పార్ట్ 1 ప్లస్ 0.01 0.01. సో x గా మనం దీన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి see 1000x is equals to 1 plus 0.01 0.001 and so on అని రాస్తాం. So therefore 1000x is equals to 1 plus, in place of this we can write x, that is x. So x మనం transpose చేస్తే then 1000x minus x is equals to 1, and 1000x minus x is how much? 999x, that is equals to 1. So therefore x could be, x is equals to 1 by 999. So what is x? This is 0.001 recurring. So therefore 0.001 recurring is equals to 1 by 999. మరి ఈ విధంగా దీని యొక్క p by q ఫార్మ్ లో రాస్తాం. మరి ఈ సమ్స్ మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇంపార్టెంట్. మరి ఇది ఈ వీడియోలోని సమ్స్. మరి వచ్చే వీడియోలో మనము ఎక్సర్సైజ్ 1.3 లో ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ సమ్స్ అన్ని కూడా డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. హోప్ మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకి తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో and choosing my channel. Goodbye.